Vanakkam students, welcome back to AccountsWithAish live session. So today we are in the day 10 of the 35 days crash course. So I hope everyone have joined the session. So இன்னைக்கு we are going in the logical reasoning. So இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே it's quantitative aptitude. Today we are doing logical reasoning. So today's session is going to be very much practical. So make sure you take your pen and paper and start working out. So coding and decoding in logical reasoning is one of the important topics, and it's also an easy topic too. Okay, coding and decoding is mostly the easiest. And இது வந்து நிறைய கொஸ்டின் பேப்பரில் லைக் இதை கேட்காம they will not at all leave. Every time ஒரே ஒரு கொஸ்டினாவது you will get it. 1 or 2 questions, like one question in the part 3 and the part 4 data sufficientல கூட ஒரு கொஸ்டின் இதுலேருந்து வரும். So hope everyone have joined the session. Ask whoever is studying for TANCET MBA 2025 to join the session so that it will be helpful for them. So coding and decoding important topics பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அதில் வந்து I have listed this. It's very important. So today we are in the 10th session, that is 35 days of session. We are in the 10th day. Clear? Already we have completed a lot of sessions in quantitative aptitude and thing. So today it's going to be a more practical one. So let's start. Okay, done. Okay, so now first நீங்கள் வந்து coding and decoding பொறுத்த வரைக்கும் you should know the basic things. Like basic things in the sense உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆல்ஃபபெட்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் எப்படி கோடிங் decoding போடணும் அப்படின்றது தெரியணும். ஸோ ஆல்ஃபபெட்ஸ் மொத்தம் we have you can see I have mentioned all the alphabets over here. So we have how many alphabets? We have 26 alphabets, and out of this 26 you will have coding for each one. So adu eppadi abindradha let's see. So how do we do abindradha paapom. So first you have to remember one thing, that is a abdina 26th, that is from backwards varum ungalku. So idhula vandu na adutha slide kaatuven, adu ungalku or more clear understanding irukum. But ungalku ipa number code mattum neenga paathukonga. A first a abdina 26, b abdina 25, c abdina adhaadu appadiye reverse la varudhu, c abdina 24, d abdina 23, C அப்படினா 22, F அப்படினா 21, G அப்படினா 20, H அப்படினா 19, I அப்படினா 18, J அப்படினா 17, K அப்படினா 16, L அப்படினா 15, M 14, N is 13, O is 12, P is 11, Q is 10, R is 9, S is 8, T is 7, U is 6, V is 5, W is 4, X is 3, Y is 2, Z is 1. So make sure you are being interactive in the session so that you people would understand what we are going to do in the session. So always remember that if you have any doubts in the session, ask me in the live chat. So now let's continue. So உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்பர், லைக் நம்பரில் ஆல்ஃபபெட் என்ன அப்படின்றது தெரியும். ஃபார்வர்ட் ஆர்டர் பொசிஷன் அண்ட் பேக்வேர்ட் ஆர்டர் பொசிஷன். அதாவது ஃபார்வர்ட் ஆர்டர் பொசிஷன் அப்படின்னா எக்ஸாக்ட் நம்பர், தட் இஸ் ஏனா 1 அப்படின்றது நம்மளுக்கு நார்மலாகவே தெரியும். ஸோ 1லேருந்து 26 வரைக்கும் ஜெட்னா 26 அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும். வேறஸ் பேக்வேர்ட் ஆர்டர் பொசிஷன் அப்படின்னா அப்படியே ரிவர்ஸில் 26லேருந்து உங்களுக்கு ஸ்டார்ட். ஸோ அப்போ ஏனா இட் வில் பி 26, பினா இட் வில் பி 25, சினா உங்களுக்கு வந்து 24, டினா 23, அந்த மாதிரி வந்து இட் வில் கம் பேக்வர்ட்ஸ். அட் லாஸ்ட் ஜெட்டுக்கு பாருங்கள், ஜெட்டுக்கு யூ ஹாவ் 1ல. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யுவர் பேக்வர்ட் order position will be. Clear? So any doubts in this particular side? So இதில் வந்து I have showed you all the numerical side of the letters. So alphabets ku numerical la eppadi abindradha I have showed you all. So these are like something that are basics that you have to know. And உங்களுக்கு வந்து கோடிங் அண்ட் டீகோடிங் வந்து I have already put in the previous year questions வந்து நான் வந்து நிறைய போட்டுட்டேன். அதனால தான் வந்து நான் previous year questions இங்கே எடுத்துகிட்டு வரல. I have taken the practice questions so that it will help you. So actually, hi Soumya, welcome to the live session. So you have asked me whether we have to memorize this. So இது வந்து memorize பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை இதில், ஓகேவா? You have to just remember the opposite அப்படின்னு வச்சுக்கணும். Like reverse you have to remember, just like that, simple. Okay,
So just like Soumya, if you people have any doubts, you just have to put it in the live chat. I will reply to you people, so that if there is any doubts for somebody else also, it will be clarified. That's the reason I'm asking all to make it an interactive session. So make sure that everyone are interactive and participative in the class. Just like any doubts, you just have to put it in the live chat. I will reply to you. Any doubts for somebody else also, it will be clear. So இதில் வந்து மக் பண்ணுற அளவுக்கு மெமரைஸ் பண்ணுற அளவுக்கு there is nothing big here. You just have to remember the numbers alone. Like forward orderனா 1லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும், backward orderனா it will start from 26. That's all. Clear? Now let's move on to the next part of the session. I hope you people are clear with this concept. So this is about the position of the letter in English alphabet. Now let's move on to the second one, that is opposite letters. நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். So opposite letters அப்படின்னா என்ன? So this is the opposite letters. So you can see it. These are the opposite letters. Okay va? Opposite letters. So these are the opposite letters. So what are these? We have 26. So this 26 letters are being divided, like categorized into 2 columns. So what are those? So in the side we have 13 alphabets, in the side we have 13 alphabets. ஸோ இது எப்படி போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா, நார்மலாக நீங்கள் ஏபிசிடி எழுதுவீங்க கரெக்டுங்களா? ஸோ வி ரைட் இட். பட் இங்கே எழுதும் போது பாருங்கள், எம்மு கழிச்சு என் வரும். என்னை வந்து இங்கே எழுதாமல் தே ஆர் டேரக்ட்லி ரைட்டிங் இட் ஓவர் யூ. ஸோ அப்போது டு ஃபைண்ட் அவுட் தி ஆப்போசிட் லெட்டர், ஸோ ஆப்போசிட் லெட்டர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா, ஏக்கு இட் வில் பி த ரிவர்ஸ். ஸோ ரிவர்ஸ் ஏனா அப்போ லாஸ்ட் லெட்டர் என்ன, ஜெட் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கணும். ஸோ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் தி ஆப்போசிட் வில் பி த ரிவர்ஸ், அதாவது லாஸ்ட்டாக வர்றது, அதை தான் உங்களுக்கு வந்து ஆப்போசிட். ஸோ ஆல்ஃபபெட் ஏக்கு வாட் இஸ் தி ஆப்போசிட், ஜெட். அப்போ ஜெட்டோட ஆப்போசிட் என்ன, இட் வில் பி ஏ. ஸோ இட் இஸ் லைக் தி ஆப்போசிட் version of it. Clear? I hope you people got a clear understanding on this. Next B க்கு வந்து the opposite would be Y. C க்கு வந்து it will be X. Then for D க்கு வந்து it will be W. For E க்கு வந்து it will be V. For F க்கு it will be U. For G it is T. For H it is S. For I it is R. For J it is Q. For K it is P. For L it is O. And finally for M it is N. So now remember, இதை வந்து நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணியாதான் ஆகணும். பிகாஸ் உங்களுக்கு வந்து சடனாக நீங்கள் ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்தோடனே, இஃப் யூ வாண்ட் டு ஒர்க் அவுட், இஃப் யூ நோ வாட் இஸ் திடீர்னு வந்து ஜியோட ஆப்போசிட் என்ன அப்படின்னா, யூ ஷுட் நோ இட் இஸ் டி அப்படின்றது யூ ஷுட் நோ. ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் வை ஐ எம் சேயிங் யோர் யூ ஷுட் ரிமெம்பர் தீஸ் திங்ஸ். தட் இஸ் ஆல்ஃபபெட்ஸோட ஆப்போசிட் உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிடும். வைஸ் வர்சா, தட் இஸ் ஜெட்டோடது என்னன்னு தெரியணும், ஏவோடது என்னன்னு தெரியும். ஓகேவா? ஸோ சடனாக டீயோட ஆப்போசிட் என்ன அப்படின்னா ஜி, சடனாக ஆரோட ஆப்போசிட் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் ஐ. அந்த மாதிரி யூ ஷுட் ஹேவ் தி நாலேஜ் ஆன் திஸ். ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். You should learn this concept. Without learning this concept, you cannot put coding and decoding. So alphabet coding, so இப்போ நம்ம பார்க்கறது வந்து it's only based on the alphabets. Alphabet coding and decoding நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா, this is dealing with the numbers. ஓகேவா? நம்பர்ஸை வந்து டீல் பண்ணுது. பிகாஸ் நம்ம வந்து we saw ஏவோட ஆப்போசிட் நம்பர் என்ன 26ன்னு பார்த்தோம். The forward order position will be 1 அப்படின்னு பார்த்தோம். கிளியரா? So these things you should know. First we saw number. The second one we are seeing the letters. So letters க்கு வந்து what will be the opposite அப்படின்றது தான் we have seen. So I will give you a minute time. Just check out and just get it mind. Like இதுக்கு தான் இது அப்படின்ற மாதிரி just put it in your mind. Because நம்ம further problems work out பண்ணும்போது this will be helpful. That is the reason why I am saying you. So just take a time and just revise. இதுக்கு வந்து நம்ம எப்படி வந்து ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்றத பாருங்க. Purida, I hope you people got it clear that these concepts are very very important. So you should take utmost care and study these. These are the fundamental concepts for coding and decoding. If you are strong in this only, we can work it on. Done?
So now we are going to further see the examples. So examples of various இது நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். So I think for everything you will need this particular இது. So இது வந்து உங்களுக்கு இருந்தால் தான் you will be knowing it. So yes, so I will give you a minute time so that suddenly just recap it so that it will be helpful. Okay. So just get a recap of this. Yes, Kirtika Ganeshan. Yes, I will be teaching you all the important topics of reasoning in the upcoming live sessions, because we have completed almost the most quantitative aptitude. We are almost done. 50% we are done. Remaining 50% after completing the logical reasoning I will be doing that. Okay va? Because a lot of people were asking me logical reasoning solunga, so I have started logical reasoning today onwards. Coding and decoding start பண்ணிருக்கோம். Then we will follow up with the arrangement of like seat arrangement, அதுக்கப்புறம் analogy, அதுக்கப்புறம் blood relation, syllogism, அதெல்லாம் வந்து I will be doing every single day. So please make sure that you are interactive in the live chat and attend the live chat, like not the live chat, I am saying the live session attend பண்ணுங்க. Yes, sure, you can write it for your rough also, but make sure that you are getting it like fast. You should remember like H na S, I na R, Q na J, P na K, and the mari you should have that knowledge. Okay, இப்போ நான் உங்களுக்கு டீச் பண்ணும்போது I will be showing all with the alphabet. ஏன்னா if you are studying for the first time it might be a little difficult thing, so that is the reason நான் உங்களுக்கு alphabets வச்சு தான் சொல்லி தர போகிறேன். But if not, if you are like almost like you are in the intermediate level, then alphabets by now உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். So now let's start off by working out our first. I hope that you people are done with this part of it. Let's move on. Jagan, I can't understand நீங்க என்ன கேக்குறீங்க. TANCET examல mock test இருக்குமான்னு கேக்குறீங்க. எனக்கு புரியல. Like can you be a little precise? எனக்கு கரெக்ட்டா question போடுங்க, because mock test is different, TANCET exam is different. TANCETல mock test இருக்குமான்னு கேக்குறீங்க. I can't understand. Can you come back again? Okay, so now let's start off with the first example. So first நம்ம எதுல பார்க்க போறோம்னா, நான் first உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்னதுதான் that we are going to do the what? We are going to do the letter coding first நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? We are going to do the letter coding. So letter coding பொறுத்த வரைக்கும் you should be strong in what? These letters. If you are strong in these letters, then you will be perfectly fine with letter code. So இப்போ letter coding எப்படி போடுறது அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். So first thing நான் வந்து இங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். So daily வந்து எக்ஸாம் like live session எப்போ போடுவீங்கன்னு கேட்டிருங்க. It will start from 7:30. Mostly 7:30 start ஆகல அப்படின்னா it will be from 7. So mostly அந்த range தான். 7 to 7:30 I will be starting the live session. Okay? Okay, Kavya? Jagan, you are asking me that interview வைப்பாங்களான்னு கேட்குறீங்க. Interview for what? After TANCET எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கேட்குறீங்களா? TANCET exam எழுதி முடிச்சோடனே they will not keep interview. The counseling only will be going. Out of your marks only they will be giving you college. Okay? So now let's do the letter coding. Let's move on to the question point of view. So question என்ன அப்படின்றத நான் first I will tell you. So if computer வந்து I am writing it over here. So computer அப்படின்ற word வந்து so நான் கொஞ்சம் பிரீஃபாக எழுதுறேன் so that it will be easier for your understand. Is written as
கம்ப்யூட்டர்ன்ற வேர்டு வந்து இட் இஸ் ரிட்டன் as R F U V Q N P C. Okay va? So if computer is written as this, then what will be for medicine? Medicineன்ற வேர்டுக்கு வந்து என்ன கோட் வரும்? So we have to write the code language for this medicine. So try doing this if you people can get it. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கொஸ்டினில் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க கோடை வந்து வெரிஃபை பண்ணணும். ஓகே, அதை வெரிஃபை பண்ணால் தான் யூ கேன் ரைட் அவுட் திஸ். ஸோ அதாவது எந்த பேட்டர்னில் வந்து தே ஹவ் ஆஸ்க், அதாவது இதை வந்து எந்த பேட்டர்னில் கேட்டிருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுது அப்படின்னா இதை ஈஸியாக எழுதிடலாம். அண்ட் யூ ஷுட் ஆல்சோ பி ஸ்ட்ராங் இன் திஸ். இதில் வந்து ஸ்ட்ராங்காக ஆல்ஃபபெட்ஸில் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்கன்னா இது ஈஸியாக பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். So take your pen and paper, start working out. I have already given you all the alphabets also இங்கே இருக்குது. Just check like எந்த மாதிரி இந்த கோடிங் நடந்திருக்கு அப்படின்றத பார்த்துட்டு you decode it. That's all. Decoding is just எப்படி கோட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தா அதை வச்சு நீங்கள் decode பண்ணணும். That is your coding and decode. ஓகேவா? So try it. Yes, Kavya, thank you. மேக் ஷூர் தட் யூ ட்ரை. அண்ட் இன்றைக்கி வந்து நம்ம எல்லா டைப்ஸ் ஆஃப் கோடிங் அண்ட் டிகோடிங்கும் இன்றைக்கி செஷன்லேயே நம்ம பார்த்துருவோம். ஸோ மேக் ஷூர் தட் யூ ஆர் ஸ்ட்ராங் இன் யோர் பேஸ் ஸோ தட் ஃபர்தராக இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் யூ கேன் ஈஸிலி ஒர்க் இட் அவுட். ஸோ இப்போ பாருங்கள், கம்ப்யூட்டர் அப்படின்றது தே ஹவ் ரிட்டன் இட் லைக் தட். அப்போ நம்மளுக்கு மெடிசன் அப்படின்றதுக்கு என்ன வரும்னு கேட்டிருக்காங்க. அப்போது கம்ப்யூட்டருக்கு நம்மளுக்கு என்ன கோடு போட்டிருக்காங்களோ அதே தான் மெடிசனுக்கும் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணணும். அதை நான் வச்சுக்கோ. அப்போது சி இஸ் எப்படி எழுதியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள். சிக்கு வந்து தே ஹவ் புட் ஆர். ஓகேவா? ஆர் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. சிக்கு வந்து என்ன போட்டிருக்காங்க? ஆர் அப்படின்றது போட்டிருக்காங்க. அதே மாதிரி ஈக்கு வந்து ஒன் செகண்ட், ஈக்கு வந்து என்ன போட்டிரு ஒன் செகண்ட் So they have done a reverse order over here. One second. Let me write it properly. Reverse order. So இந்த ஆர்டர் வந்து இந்த ஆர்டர் வந்து ரிவர்ஸ் ஆர்டர் வந்து இட் மைட் பி ஹாரிசான்டல், இட் மைட் பி ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கலாம், இல்லை அப்படின்னா இப்படி இருக்கலாம். தட் இஸ் இட் மைட் கோ லைக் திஸ் ஆர் திஸ், இந்த மாதிரி. ஓகேவா? அப்போது நம்ம இதை வந்து எப்படி செக் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஈக்கு வந்து எஃப், டீக்கு வந்து யூ, சிக்கு வந்து ஆர், பிக்கு வந்து கியூ, எம்முக்கு வந்து என், ஓக்கு வந்து பி, and then ஆருக்கு வந்து சி. ஸோ now உங்களுக்கு இது வந்து பார்க்கும்போது இட் மைட் நாட் பி லுக்கிங் ஆஸ் மச் அஸ் கிளியர். ஸோ லெட் மீ ரைட் இட் ஓவர் ஹியர். ஸோ சிக்கு வந்து என்ன போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ஆர். நெக்ஸ்ட்டு ஸோ ஈக்கு வந்து எஃப் போட்டிருக்காங்க. கரெக்டா? அதுக்கப்புறம் டீக்கு வந்து what they have put u.
யூக்கு வந்து வி, பிக்கு வந்து கியூ, எம்முக்கு வந்து என், ஓக்கு வந்து பி, and then ஆருக்கு வந்து it is C. So now if you see this இந்த கோடை பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே you can easily find out that it is +1 அப்படின்றது. +1 வந்து எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது? only for this area alone they are going for what? +1. ஓகேவா? +1க்கு போகிறாங்க for this particular area alone. So +1 எப்படி போயிருக்காங்கன்னு பாருங்க. நான் வந்து ஈயும் ஆரும் I will tell you later. Now I am telling you all from ஈலேருந்து ஓ வரைக்கும் நான் சொல்கிறேன், சரிங்களா? ஈக்கும் ஆருக்கும் I will tell you later. ஸோ அது எப்படின்றத நான் சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு இதை மட்டும் ஐ வில் ஜஸ்ட் டெல் யூ கிளியர்லி. ஃபஸ்ட்டு ஈக்கு எப்படி கோட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இட் இஸ் எஃப். ஸோ இது வந்து எப்படி கோட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத நான் இங்கே வந்து எழுதி காமிச்சிட்டேன், கோடட். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து அவங்க கொடுக்கும் போது எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எல்லாமே ஷிஃப்ட் ஆகி தே ஹவ் கிவன். அதை வந்து யூ ஹாவ் டு பர்ஃபெக்ட்லி ஃபைண்ட் அவுட் ஃபார் விச் ஒன் விச் அப்படின்றத. ஸோ நீங்கள் இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா த நியரஸ்ட் வேர்டு அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிடலாம். அப்போது நான் இங்கே எழுதியிருக்கிறதும் அப்படி தான் இருக்குது. ஸோ அப்போது +1 அப்படின்னா ஈயோட +1 அப்படின்றது. ஸோ ஈக்கு அடுத்தது என்ன இருக்குது? எஃப்ஆ. ஸோ வி ஆர் புட்டிங் எஃப். நெக்ஸ்ட்டு டீயோட +1, டீக்கு அடுத்தது என்ன இருக்குது? யூ. ஸோ இந்த சைடு வரும்போது இட் கோஸ் லைக் திஸ், கரெக்டாக? அப்போது இப்போ போகும்போது டீக்கு அடுத்தது யூ. நெக்ஸ்ட்டு யூக்கு அடுத்தது என்ன இருக்குது? வி. அது இங்கே போட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பிக்கு அடுத்தது கியூ, கரெக்டாக? அப்போது பிக்கு அடுத்தது கியூ பாருங்கள். பி எங்கே இருக்குது? வி ஹாவ் தி பி ஓவியோ. பிக்கு அடுத்தது கியூ. நெக்ஸ்ட்டு எம்முக்கு அடுத்தது என்ன? நெக்ஸ்ட்டு ஓக்கு அடுத்தது பியா. அப்போது இது ரெண்டு மட்டும் எப்படி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா தே ஹாவ் கிறிஸ்காஸ்டிஸ், தட் இஸ் சிக்கு பதில் ஆறு, ஆருக்கு பதில் சி, அந்த மாதிரி போட்டிருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு வந்து எந்த கோடுமே இல்லை இந்த பர்டிகுலர் இதுக்கு. சிக்கு பதில் ஆறு, ஆருக்கு பதில் சின்றது வந்து தேர் இஸ் நோ கோட். அப்போ இதே ஃபார்மேட்டில் வி ஹாவ் டு ஃபாலோ ஃபார் மெடிசன். இப்போது மெடிசனுக்கு வந்து எப்படி ஃபாலோ பண்ணுறது அப்படின்றது லெட் மீ ஜஸ்ட் டெல் யூ பீப்புள் ஸோ தட் இட் வில் பி ஈஸியர். மெடிசனுக்கும் நம்ம இதே ஃபார்மேட்லேயே போகணும். அதாவது இங்கே அபோவில் நான் எப்படி கொடுத்துருக்கணும் அதே. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கொஸ்டின் பார்த்தோன்னே நீங்கள் வந்து எதர் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹாரிசாண்டலாக இருக்கும், நான் இங்கே காமிச்சிருக்கேன்ல அப்படியே வந்து இருக்கும். இல்லைனா இந்த மாதிரி வந்து இட் வில் பி லைக் வெர்டிக்கலி இட் வில் பி ஷிஃப்டட் தேர் அண்ட் தேர். அப்போ அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இதை கண்டுபிடிச்சி ஃபஸ்ட்டு ரைட் திஸ் கோட் அண்ட் தென் ஃபைனலி ஃபார் தி கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதுக்கு நீங்கள் இங்கே எழுதுவீங்க. எப்படி எழுதுவீங்க? எம்முக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம், நம்மளுக்கு இங்கே என்ன போட்டிருக்காங்க? ஃபஸ்ட்டு வேர்டும் லாஸ்ட் வேர்டும் கிறிஸ்காஸ், தட் இஸ் ஆப்போசிட் வேர்ட்ஸ். அப்போது சிக்கு வந்து இங்கே வந்து நம்ம சி தான் வருது, ஆருக்கு வந்து இங்கே ஆறு வருது. அப்போது இங்கே எம்முக்கு வந்து என்ன வரும்? இ வருமா? இ இஸ் தி லாஸ்ட் இது. அப்போ இ. அப்போது ஈக்கு என்ன வரும்? எம்மு. ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டுத்தையும் எழுதிருங்க. ஸோ இது ஏன் நம்ம இப்படி எழுதணும்? இங்கே பேட்டர்னில் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ நான் பேசாத என்ன பண்ணுறேன், ஐ வில் புட் திஸ் இன் அ ஒன் செகண்ட். ஐ வில் புட் திஸ் இன் அ பாக்ஸ் ஸோ தட் யூ பீப்புள் வில் நாட் பி கன்ஃபியூஸ்ட் ஆஃப் வாட் இஸ் திஸ் அண்ட் தட். ஸோ இதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது. வி ஹாவ் டு ஃபாலோ திஸ் பர்டிகுலர் பேட்டர்ன். ஓகேவா? ஸோ இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு சிக்கு ஆறு, ஆருக்கு சி. ஸோ அதே பேட்டர்ன்லேயே இங்கேயும் எழுதியாச்சு. ஃபஸ்ட்டு லெட்டருக்கும் லாஸ்ட் லெட்டருக்கும் எப்படி எழுதணும்? எம்முக்கு இ, ஈக்கு எம் அப்படின்னு எழுதியாச்சு. ஸோ அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு இதுவாக நம்ம முடிச்சாச்சு. எஸ் Yes, Abhinaya, your answer is correct. Let me just teach you all and tell people what is it. So first rendu idu vandu we have completed. After completing these two things, then we are going for this. Idu vandu idula irundhu idu varaikum naduvula irukra letters, that is from this la irundhu, that is e la irundhu n varaikum நம்ம என்ன பண்ணனும்? +1 போடணும். ஓகேவா? அப்போ e க்கு வந்து +1 போடிங்க அப்படினா what you will be getting? What is the answer if you put +1 for E? It will be F. Correct? F.
நெக்ஸ்ட்டு டிக்கு +1 போடுங்க. டிக்கு +1 போட்டிங்க அப்படின்னா வாட் வில் பி தி திங்? It will be E. Then for I க்கு +1 போட்டிங்க அப்படின்னா it will be J. For C க்கு +1 போட்டிங்க அப்படின்னா it will be D. And for I க்கு திருப்பியும் +1 போட்டிங்க அப்படின்னா J. And for N க்கு it will be O. ஓகேவா? அப்போ இது என்ன வரும்? இந்த இடத்துல Nக்கு it will be O. ஓகேவா? ஸோ இங்கே எல்லாமே +1 போட்டு நம்ம போடுவோம். ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நம்ம இங்கே எழுதின அதே பேட்டர்ன் தான் இட் வில் கம் ஓவர் ஹியர். ஸோ எப்படி அந்த பேட்டர்ன் அப்படின்னா, இங்கே பாருங்கள், இங்கே வந்து ஓலேருந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த இதுவும் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு பண்ணியிருக்கணும். பட் நவ் வி ஆர் டூயிங், இட்ஸ் ஃபைன். ஓகேவா? இந்த ஓலேருந்து இ வந்து இட் இஸ் கிறிஸ் காஸ்ட். ஓகேவா? நான் இங்கே உங்களுக்கு எழுதியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா? இங்கே எழுதும் போது நான் எப்படி எழுதியிருக்கேன்? இங்கே ஓ வந்து இங்கே இருக்குது, எம் வந்து இங்கே இருக்குது, பி வந்து இங்கே இருக்குது, யூ வந்து இங்கே இருக்குது, டி வந்து இங்கே இருக்குது, இ வந்து இங்கே இருக்குது. த சேம் திங் வில் கோ ஃபார் திஸ். அப்போது வென் இட் இஸ் கிறிஸ் கிராஸ்ட், அப்போது இந்த பார்ட் ஆஃப் தி இது மட்டும் வில் கோ தட் சைட். அப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஆன்சர் எப்படி வரும்? இந்த ஈயோ எம்மோ அப்படியே இருக்கும். ஸோ ஈவோ எம்மையோ ஆன்சர் நான் இங்கே எழுதுகிறேன், ஃபைனல் ஆன்சர். ஓகேவா? ஈவோ எம்மோ வந்து இட் வில் பி ஓவர் இயர் ஒன்லி. ஓகேவா? அப்போது ஈவோ எம்மோ இங்கே இருக்கும் போது வாட் வில் பி த திங்? E is there, M is there. இங்கே வந்து நம்மளுக்கு இந்த OMPUTE வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஆப்போசிட்டாக எழுதியிருக்கோம். த சேம் திங் வில் பி டன் ஓவர் இயர். அப்போ எண்ணிலேருந்து நம்ம இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அப்போ எண் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி ஐ இங்கே ஸ்டார்ட் அந்த மாதிரி எழுதணும். அப்போது எண்ணுக்கு நம்மளுக்கு என்ன வந்தது? ஓ. அப்போ அதை வந்து இங்கே எழுதுவோம். நெக்ஸ்ட்டு ஐக்கு நம்மளுக்கு என்ன வந்தது? ஜே. அதை வந்து இங்கே எழுதுவோம். சிக்கு என்ன வந்தது? டி. அதை வந்து இங்கே எழுதுவோம். ஐக்கு என்ன வந்தது? we got J. So we will write it over here. Then Dக்கு வந்து நம்மளுக்கு என்ன வந்தது அப்படின்னா E and F. ஓகேவா? So this is your final answer. புரிஞ்சுதா? We did a question in letter coding. Letter codingல we have done this. Any doubts in particularly இந்த questionல ஏதாவது doubts இருக்கா? ஐ ஹோப் பிகினர்ஸ்க்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கொண்டது லெட்டர் கோடிங்கில் இட் இஸ் த திங் தட் நியரஸ்ட் இதுவை வந்து யூ ஹேவ் டு கண்டுபிடிக்கணும். நான் இப்படி போட்டிருக்கல, அதுக்கு பதில் ஐ ஹவ் புட் இட் டைரக்ட்லி ஓவர் ஹியர். Okay va? I hope you people got a clear understanding on this particular coding and decoding, which is letter coding. Give me a thumbs up if you understood it. ஸோ இங்கே வந்து இந்த இடத்துல பாருங்கள், இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஏன் வந்து ஈயை வந்து இங்கே போடுறோம் அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் உங்களுக்கு சப்போஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா த ரீசன் இஸ் நம்மளுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்கும் போதே வாட் தே ஹேவ் டன் ஈவோட இது வந்து இட் இஸ் ஓவர் இயர். அப்போ நம்ம ஈயை வந்து எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணணும்? இங்கே தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஓகேவா? அந்த ஐடியாவும் தெரிஞ்சுக்கோ. டீயோடது வந்து இங்கே இருக்குது யூ. அப்போ நீங்கள் வந்து டீயை வந்து எங்கே போடணும்? ஓவர் இயர், தட் இஸ் எம் இருக்கிற இடத்துல போடணும். அந்த மாதிரி தான் நம்ம ஏன் வந்து இதை வந்து ரிவர்ஸில் போட்டோன்ற ரீசன் என்ன அப்படின்னா த ரீசன் இஸ் ஈவோடது வந்து இட்ஸ் ஓவர் எஃப் ஏரியாவில் இருக்குது, அதனால். ஓகேவா? காட் இட் கிளியர்? ஷால் வி மூவ் டு தி நெக்ஸ்ட் ஒன்? நெக்ஸ்ட் வந்து வி ஹாவ் நம்பர் கோடிங். நம்பர் கோடிங் வி வில் டூ. Shall we move to the next one, which is number coding? Shall we?
Give me a thumbs up so that I would understand that you people understood it. Shall I? Yes, Kirtika, thank you. Next, we will go to topic. First, we did letter coding. Now, we are going to do the number coding. Okay, so first we did letter coding. Now, we are going for the number coding. Okay, number coding. Okay, number coding I will give you a question. Try doing it. Okay, try pandradhula there is nothing wrong in it. So try it and tell me, because I have given you all the number over here also, so that it will be helpful for you people. Okay, so இப்போ question என்ன அப்படின்றத பாருங்க. D is equal to 4 அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. And then they have said cover அப்படின்ற word is equal to 36. Sorry, 63. I told it wrong. 63. Then basic na enna? BASIS. Okay, well, this is the question that we are going to do. Question paranga. D is equal to 4, cover is equal to 63, then basic is equal to enna அப்படின்றத question. Very simple question. Try it. Like very simple. நம்ம first பார்த்த letter coding மாதிரி கூட கிடையாது. Number coding is much more easy because we are playing with numbers, right? Try it and tell me the answer quickly. Kirtika, it's not 34. It is some other answer. So maybe I will give you all the options also so that it will be helpful, because I think if suppose options are given, it will be more easy. So option A is 55, option B is 60, option C is 50, and option D is 40. Okay, now try it. Yes, Kirudika, your answer is correct. Now let's try. I will just show you all how we can work it out. Very simple, nothing complex. எதுவுமே வந்து we don't want to think at all. So இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா D வந்து 4 அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. எப்படி 4? So we have the alphabets. We are using the forward order position here. So இங்க வந்து backward அதை பத்திலாம் நம்ம யோசிக்க தேவையில்லை. We are using only the forward order position. So D க்கு வந்து we have directly 4 அப்படின்றது we know that. கரெக்டா? அப்போ this is right. Next coverக்கு வந்து எப்படி 63 வந்தது அப்படின்றது let me just tell you. For cover, how did we arrive into 63? So இங்க வந்து 63 ன்னு கொடுத்திருக்காங்களா, அது எப்படி வந்தது? So அதுக்கும் you have to use the forward order position. So C க்கு வந்து நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Forward 3. அப்போ 3 போட்டுப்போம். Plus O க்கு வந்து நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க? O க்கு வந்து it is your 15. கரெக்ட்டா? நம்பர் என்ன? 15. So இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா you should get 15. Plus V க்கு என்ன?
V ஓட நம்பர் என்ன? It is 22. அப்போ 22 போட்டுப்போம். ப்ளஸ் ஈக்கு என்ன? Check it out here. It is 5. கரெக்டா? அப்போ 5 ப்ளஸ் then we have R finally. So Rக்கு வந்து நம்மளுக்கு என்ன நம்பர் இருக்கு? We have 18. டன்னா? அப்போ we have to add 3 plus 15 plus 22 plus 5 plus 18, you will get 63. So 63 இங்க வந்து எப்படி வந்தது அப்படின்றது தெரியுதா? The reason how questionல 63 வந்ததுன்னா இப்படி தான். அப்போ இதுக்கும் நம்ம டைரெக்டாக ஃபார்வர்ட் ஆர்டர் பொசிஷன் யூஸ் பண்ணுறோம், இதுக்கும் நம்ம வந்து ஃபார்வர்ட் ஆர்டர் பொசிஷன் யூஸ் பண்ணுறோம். அப்போ பேசிக்கும் அது தானே வரும், ரைட்டா? வெரி சிம்பிள் லாஜிக். இங்கே வந்து there is no much thinking at all. Just a simple logic that we are using here. Yes, Kavya, your answers are correct. Let me finish it. அப்போ பிக்கு வந்து என்ன வரும்? 2. டைரெக்டாக ஃபார்வர்ட் ஆர்டர் பொசிஷன் நம்பர் மட்டும் என்னன்றது தெரிஞ்சால் போதும். ஏக்கு வந்து என்ன 1னா? If you are beginner, that's why I am putting arrow and showing ஏக்கு 1 அப்படின்றது. எஸ். ஸோ எஸ்ஸுக்கு வந்து என்ன? It is 19. இப்போ 19 போட்டுருவோம். ப்ளஸ் ஐக்கு என்ன? 9. கரெக்டா? ப்ளஸ் அகெயின் எஸ்ஸுக்கு என்ன? 19. ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தது தான். Once again, let me write it over here. Yes. அப்போ when you add 2 plus 1 plus 19 plus 9 plus 19, you will be having the answer 50 as your answer. Done now? அப்போ which is the correct one? Option C, 50 is the correct one. Hope you people got a clear understanding of this. Okay, sorry, there was a technical error, that's why there was a black screen. Now we got it back. So yeah, so in the question I hope you people don't have any doubts.
Okay, so let's move on to the next one. So one second. So next நம்ம பார்க்க போகிறது, we are going to see the, so let me just show you all. So the third type that we are going to see is substitution coding. So substitution coding, have anyone heard what is substitution coding? And in the substitution coding is very important as exam point of view. The reason is substitution coding there is like often there is questions. It will be around like on the questions may like repeated, it will be from the color point of view. The colors so I will tell you all. Last 2024 you had it. Clear? Okay, let me just give you all a question so that it will be a easier one for you people. Okay va? So substitution coding you should just know what is the question is. So question enna அப்படின்றது புரிஞ்சுச்சு அப்படினா it will be easy. So let me just tell you people. So question enna அப்படின்றத பாருங்க. If white is coded as red, okay va, white red in code ஆயிருக்கு. And then what else they have said is, and red is coded as green. So I'm writing it short so that it will be easier. Next, green is coded as yellow, and then yellow is coded as black. It's black, black. Then what is the color of the blood? Blood question first understand panikonga and then tell me what would be the answer. I hope everyone are doing the sums. Please make sure tell me the answer. I hope you can understand the question what I have written. I will read it once again. White is coded as red. So white is called as red. Red is called as green. Green is called as yellow. Yellow is called as black. What is the color of blood? Blood oda color enna? No, Kritika, it is not black. Tell me quickly. Just work it out and tell me. And idalam paathone we can answer.
Yes, Kavya, your answer is correct. Now let me just tell you all, இங்கே வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கலருக்குமே they have given us one color, ஓகேவா? பட் ஃபைனலாக கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, வாட் இஸ் தி கலர் ஆஃப் தி பிளட்? ஸோ நார்மலாக நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அந்த நார்மல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவாக யோசிங்க. ரொம்ப வந்து யூ ஷுட் நாட் பி திங்கிங் வெரி லாஜிக்கலி, ஜஸ்ட் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் லாஜிக்கலி இஃப் யூ திங்க் ஒரு பிளட்டோட கலர் வந்து இட் இஸ் வாட்? பிளட்டோட கலர் என்ன? இட் இஸ் ரெட், கரெக்டாக? அப்போ இப்போ டேரெக்டாக கொஸ்டின் போங்க. கொஸ்டினில் ரெட்டுக்கு என்ன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கணும். ஸோ ரெட்டுக்கு தே ஹவ் டேரக்ட்லி கிவன் அஸ் க்ரீன். ஸோ ரெட் இஸ் கால்ட் அஸ் வாட்? க்ரீன். அப்போ த ஃபைனல் ஆன்சர் வுட் பி க்ரீன், வுட் பி யோர் ஃபைனல் ஆன்சர். ஸோ ஏன் அப்படின்றது புரிஞ்சுதா? யூ ஷுட் பி திங்கிங் லாஜிக்கலி ஓவர் இயர். நம்மளுக்கு பிளட்டோட கலர் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. பிளட்டு வந்து ரெட் அப்படின்றது நம்மளுக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக வி நோ தட். பட் இங்கே கோடிங் படி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெட்டுக்கு என்ன கோட் போட்டிருக்காங்க? க்ரீன். So the green is the correct answer. Done na? I hope you people understood this very simple one. So next we are going for the most important one, the fourth one, that is the condition based. Okay va? We have some conditions to do this. So condition based coding, we are going to do that. And இது வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டான்னு கேட்டிங்கன்னா ஐ வுட் சே எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நாட் தட் மச், பட் ஸ்டில் யூ ஷுட் நோ ஹவு டு டூ திஸ். பட் ஐ வுட் சே தட் சப்ஸ்டியூஷன் கோடிங் ஆஸ் த மோஸ்ட் ஒன். ஏன்னா உங்களுக்கு இதுதான் வந்து தே வில் ஆஸ்க் மோஸ்ட்லி. இதில் வந்து உங்களுக்கு என்ன தெரியணும்னா, இந்த லாஸ்ட்டாக கேட்குற கொஸ்டினுக்கு யூ ஷுட் நோ வாட் இஸ் த பேசிக் கலர். அந்த கலர் தெரிஞ்சது அப்படின்னா இட் வில் பி மோர் ஈஸி. ஸோ இதுக்கு வந்து ஐ வில் கிவ் யூ another எக்ஸாம்பிள் ஆல்சோ. ஓகே, இன்னொன்று வந்து இஃப் ஐ வாண்ட் டு மேக், ஸோ திஸ் இஸ் கொஸ்டின் 1. கொஸ்டின் 2 வந்து என்ன அப்படின்றத சொல்கிறேன், ஓகேவா? ஸோ தட் இஃப் சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து இதில் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா இது வந்து ஈஸியானது, ஓகேவா? ஸோ இது எப்படி அப்படின்றத பாருங்கள். இஃப் வால் இஸ் ரிட்டன் ஆஸ், வால் வந்து இட் இஸ் ரிட்டன் ஆஸ் விண்டோ, ஓகேவா? அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, விண்டோ இஸ் ரிட்டன் ஆஸ், let me write it quickly so that உங்களுக்கு இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஈஸியாக இருக்கும். விண்டோ இஸ் ரிட்டன் ஆஸ் வாட்? கோட், டோர் அப்படின்னு எழுதுங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து கோட் பண்ணியிருக்காங்க. டோர் வந்து இஸ் ரிட்டன் ஆஸ் ஃப்ளோர், ஓகேவா? அண்ட் தென் ஃப்ளோர் இஸ் ரிட்டன் ஆஸ் ரூஃப், ஓகேவா? And roof is written as, next roof is written as ventilator, okay va? Ventilator. கடைசியா question என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, what will a person stand on அப்படிதான் question. What, tell me the answer for this. What will the person stand on? So first you have to think basically, and for that you have to tell me the question. Stand on. So I will read it once again so that if suppose you can't understand what I've written, you can just understand what I'm telling. So wall அப்படின்றது it's coded as window. Window is coded as door. Door is coded as floor. Floor is coded as a roof. So this is actually roof, okay va? R-O-O-F. And roof is coded as ventilator. What will the person stand on? So idukku vandu if suppose you do not understand this example, in the example புரிஞ்சுது அப்படின்னா it will be easy for you. Yes, Kritika, your answer is correct. Roof is the correct one. எப்படி அப்படின்றது let me just give you the answer. ஸோ இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினில் வந்து எது மேலே நிற்பீங்க? ஸ்டாண்ட் ஆன். ஸோ நம்ம நார்மலாக வந்து எது மேலே we will stand on the floor, கரெக்டாக? அப்போ வாட் இஸ் தி கோட் ஃபார் ஃப்ளோர்? ஃப்ளோருக்கு நம்மளுக்கு என்ன கோட் பண்ணியிருக்காங்க கொஸ்டினில்? இது இருக்கா? ஃப்ளோருக்கு வந்து they have coded as roof அப்படின்னு. அப்போ the final answer would be roof. புரிஞ்சுதா? The normal thing that you have to understand over here is, நார்மலாக நம்ம வந்து ஃப்ளோரில் நிற்போம். அப்போ அதோட கோடிங் என்ன? ஃப்ளோருக்கு கோடிங் என்ன? இட் இஸ் ரூஃப். ஸோ your answer is roof. Hope people got it.
Now let's move on to the next one, which is the condition based coding. So condition based coding la vandu you have to learn this, that is your code. And let me just introduce the one second. I will just introduce a table so that it will be easier for you people to understand it. No, one second, wait a second. You just okay guys, I have just okay, so first thing I will write it over here so that you will understand it clearly. Yes, Avinaya, your answer is correct. Roof is the correct one. So now let's move on to the condition based coding, because இது வந்து என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. if suppose உங்களுக்கு கேட்கலனா கூட you should know. So first thing it will be code and decode. ஓகேவா, code and decode. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து உங்களுக்கு வந்து டிக்கு வந்து என்ன கோட் அப்படின்றது தெரியணும். ஸோ டிக்கு வந்து இட் இஸ் யுவர் ஹேஷ்டேக். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட்டு ஃபார் எஃப்க்கு வந்து இட் இஸ் யுவர் ஸ்டார். Actually first let me just put the columns so that உங்களுக்கு இது வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகாது. One second. Okay. Okay. Okay, we got it now. Okay.
So now let me write it quickly. So code for D is your hashtag. Okay, well, then code for your F is, it is your star. So I will draw the star instead like that. So F க்கு வந்து it will be star. So I have drawn the star for F. F க்கு வந்து star போட்டாச்சு. Next A க்கு வந்து it is like not only simple coding, இங்க நம்பர்ஸும் வரும் 1. Next for M it is 3. For Z it is 2. Next for E it is 4. For G it is, once again, for G it is at, that is impli போடுவோம்ல, that one. Next for Q it is 5. Next for U it is, once again, so for U it is C போட்டு we have to put, so these are like the various symbols. Next for I it is 6. For 0 it is percent, once again, for 0 it is, oh my god, wait a second, I will put it properly so that you people don't have any confusion. Percentage for 0, okay va. Next to Y க்கு it is 7. For K க்கு okay, done. For K க்கு வந்து என்ன அப்படினா it is a dollar symbol, okay va. Next for finally for N மொத்தம் 14 இருக்கீங்க, yes. So these are the things which will be coming for your condition based coding, clear? So these are the things which will come in the condition based coding. So now let me give you 2 examples under the condition based coding. So first question paranga, question 1, okay va. So question 1 la what is the code for I D Z Q G Y? So tell me quickly in the live chat, I D Z Q G Y. I will give you a minute time, just tell me. So இதில் வந்து you have like 3 conditions. So first condition என்ன, I will just tell you. So first condition is the first letter is consonant and the last letter is vowel. The code for the first and the last letter are to be interchanged.
ஓகேவா. ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் என்ன, ஸோ நீங்கள் இதுக்கு வந்து பண்ணுங்கள். திஸ் டஸ் நாட் ரிக்வயர் எனி கண்டிஷன், பட் உங்களுக்கு கண்டிஷன்ஸ் என்ன அப்படின்றது மட்டும் கண்டிஷன்ஸ்னால ஸோ கண்டிஷன் பேஸ்டுனால கண்டிஷன்ஸ் என்ன அப்படின்றது யூ ஷுட் நோ. So this is like a detailed session that we are doing today. So if you are like logical reasoning, coding and decoding, if you are doing for the first time, then this session will be really helpful. So anyone who is new, make sure that you like the session and support Accounts with Aish YouTube channel. Subscribe to Accounts with Aish YouTube channel for accounts and for more competitive exam related videos. So first condition enna அப்படின்றது let me just tell you. First condition என்ன அப்படின்னா, the first letter will be, நான் உங்களுக்கு ஷார்ட்டாகவே எழுதுகிறேன். first letter will be the consonant and the last letter, okay, first letter will be this and the last letter will be vowel அப்படின்னா it consonantனா என்னன்னு தெரியும்ல. consonant is nothing but vowel தவிர்த்து மீதி என்னென்ன இருக்கோ, ஓகேவா. வவல்ஸ் AEIOU தவிர்த்து மீதி என்னென்ன ஆல்ஃபபெட்ஸ் இருக்கோ தட் இஸ் கம்மிங் அண்டர் கான்சனன்ட். ஸோ லாஸ்ட் லெட்டர் வவலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இது ரெண்டுமே இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். தென் திஸ் ஷுட் பி இன்டர்சேஞ்ச்டு அப்படின்னா அந்த கோடிங் மட்டும் இட் வில் பி சேஞ்ச்டு, ஓகேவா. ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து இந்த கண்டிஷன் எதுவுமே அப்ளை ஆகலை, ஜஸ்ட் நார்மல். எஸ் அபிநயா, யுவர் ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஐக்கு வந்து நம்மளுக்கு என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா 6. அப்போது நம்ம ஐக்கு வந்து என்ன போட்டுடணும் அப்படின்னா 6ன்னு போட்டுருவோம். நெக்ஸ்ட்டு டிக்கு வந்து ஹேஷ்டேக் இருக்குது, அப்போது டிக்கு வந்து ஹேஷ்டேக் டன்னா. நெக்ஸ்ட்டு ஜெட்டுக்கு வந்து என்ன இருக்குது, ஜெட்டுக்கு வந்து 2 இருக்குது, அப்போ 2 போடும். நெக்ஸ்ட்டு ஸோ திஸ் இஸ் 2, ஓகேவா. நெக்ஸ்ட்டு க்யூக்கு வந்து 5 இருக்குது, அப்போ 5 போடும். ஸோ வெரி சிம்பிள் கொஸ்டின். ஜிக்கு வந்து யூ ஹாவ் அட் அண்ட் தென் ஒய்க்கு வந்து யூ ஹாவ், ஒய்க்கு என்ன இருக்குது, யூ ஹாவ் 7, அப்போ 7 போடும். தட்ஸ் ஆல். வெரி சிம்பிள் கொஸ்டின். So இதே மாதிரி I am giving you all another question. Kindly do work it out and tell me quickly. MZ AEIK. So இதை சொல்லும் போது I will finish off the second condition. So second condition என்ன அப்படின்னா, first and the last letter, அதாவது first and last letter vowels அப்படின்னா first and last letter vowels. ஸோ இது வந்து first condition. second condition வந்து நான் இங்கே, so let me just put a line over here so that you will not be having confusion. ஸோ ஃபஸ்ட்டு அண்ட் லாஸ்ட் லெட்டர் வவல்ஸ் அப்படின்னா, ஸோ செகண்ட் கொஸ்டினுக்கும் ஆன்சர் சொல்லிவிடுங்க. மீன்வைல் ஐ வில் ஃபினிஷ் ஆஃப் தி செகண்ட் கண்டிஷன், ஓகேவா. ஃபஸ்ட்டு அண்ட் லாஸ்ட் லெட்டர் வவல்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா தென் போத் ஆர் கோட் ஷுட் பி ஃபஸ்ட் லெட்டர். ஸோ தென் போத் ஷுட் பி, போத் கோடட், நான் ஷார்ட்டாக எழுதிடுறேன், கோடட் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர். ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்றதையும் ஐ வில் கிவ் யூ ஸோ தட் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர், ஓகேவா. திஸ் இஸ் யுவர் செகண்ட் கண்டிஷன். அதாவது ஃபஸ்ட்டும் லாஸ்ட் லெட்டரும் வவுலாக இருந்தால் தென் போத் ஷுட் பி கோடட். ஃபஸ்ட் லெட்டருக்கு என்ன கோட் இருக்கோ அதுதான் கோட் ஆகும். எஸ் காவியா. அண்ட் இந்த ஆன்சர் நான் போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு தேர்ட் கண்டிஷன் என்ன அப்படின்றத சொல்லிடுறேன். ஸோ தேர்ட் கண்டிஷன் பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா தேர்ட் கண்டிஷன் இருந்தால் தான் நம்மளால் வந்து இந்த ஆன்சருக்கு கொஸ்டின் பண்ண முடியும். திஸ் இஸ் நாட் சேம் ஆஸ் திஸ் ஒன்.
ஸோ தேர்ட் கண்டிஷன் என்னென்னா, இஃப் போத் ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் லெட்டர் ஆர் கான்சோனன்ட் போத் ஆர் டு பி கோடட் ஆஸ், எப்படி கோட் பண்ணணும் அப்படின்னு, அதாவது ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் லெட்டர், ஓகேவா, ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் லெட்டர் வந்து என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் கான்சோனன்ட் அப்படின்னா, கான்சோனன்ட் ஆர் வவுல்ஸை தவிர்த்து இருக்கிற எல்லா வேர்ட்ஸையும் கான்சோனன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டும் லாஸ்ட் லெட்டரும் கான்சோனண்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ரெண்டுத்தையுமே நம்ம எப்படி கோட் பண்ணணும் அப்படின்னா we have to put this symbol. ஓகேவா? ஸோ என்னன்றதை உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக சொல்கிறேன். ஸோ நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி சம்ஸும் போடுவோம். ஸோ நீங்கள் போட்ட ஆன்சர்ஸ்லாம் வந்து செகண்ட் கொஸ்டினுக்கு இட்ஸ் ஆக்சுவலி ராங். ஏன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த தேர்டு கண்டிஷன் வந்து இட் வில் பி அப்ளைட் ஃபார் திஸ். ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு யூ வில் பி அப்ளையிங் தி தேர்ட் கண்டிஷன் அப்ளைட். ஃபஸ்ட்டு ஒனுக்கு தெர் இஸ் நோ கண்டிஷன், செகண்ட் ஒன் கொஸ்டினுக்கு தேர்ட் கண்டிஷன் இஸ் அப்ளைட். அப்போ எப்படி அப்படின்றத லெட் மீ ஜஸ்ட் டீச் யூ. ஓகேவா? ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த தேர்ட் கண்டிஷன் ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்றத ஐ வில் ரீட் இட் ஒன்ஸ் ஸோ தட் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடும். ஸோ தட் யூ வில் நாட் ஹாவ் எனி டவுட்ஸ் ரிகார்டிங் த தேர்ட் கண்டிஷன். தேர்ட் கண்டிஷன் என்னென்னா ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் லெட்டர் கான்சோனண்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா வி வில் பி புட்டிங் டெல்டா. டெல்டா தான் வந்து ஃபஸ்ட்டுக்கும் லாஸ்ட்டுக்கும் போடுவோம். புரிஞ்சுதா? ஸோ அது எப்படி அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு லெட்டரும் சரி லாஸ்ட் லெட்டரும் வந்து இட்ஸ் அ கான்சோனன்ட், அதாவது ரெண்டுமே வந்து வவுல் கிடையாது. ஸோ வவுல் இல்லாததுனால வாட் வி ஷுட் டூ, ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு வந்து கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை ஆகுமான்னு கேட்டிருக்கீங்க. இதுக்கு வந்து எந்த கண்டிஷனும் கிடையாது. வி ஹவ் ஜஸ்ட் புட் சிம்பிளி அதில் இருக்கிறது அப்படியே எழுத போடும். செகண்ட் ஒனுக்கு தான் தேர்ட் கண்டிஷன் அப்ளை ஆகும். ஸோ தேர்ட் கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் லெட்டர் வந்து கான்சோனண்ட்டாக இருக்குது, அதாவது வவுல்ஸில் இல்லாத வேர்டு தான் கான்சோனன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது ரெண்டுமே இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு நம்ம என்ன சிம்பிள் போடுவோம் அப்படின்னா டெல்டான்ற சிம்பிள் தான் போடுவோம். ஸோ இது வந்து கண்டிஷன் பேஸ்ட் கோடிங்கில் வி வில் பி டூயிங். அப்போ வந்து எம்முக்கும் கேக்கும் நம்ம என்ன போடுவோம், வி வில் பி புட்டிங் டெல்டா ஆஸ் தி ஆன்சர். ஓகேவா? ஏன் டெல்டா போடுறோன்னா இட் இஸ் கண்டிஷன் 3 அப்ளை ஆகுது. கிளியரா? அப்போது எம்முக்கும் கேக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா டெல்டா போடுவோம். ஏன்னா இது ரெண்டுமே கான்சோனன்ட். கான்சோனன்ட்னா அதர் தென் வவுல்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு லெட்டர்லேயும் லாஸ்ட் லெட்டர்லேயும் இருந்துச்சு அப்படின்னா வி வில் பி புட்டிங் டெல்டா. ஓகேவா? ஸோ டெல்டா சிம்பிள் இப்படி தான் இருக்கும். ஓகேவா? அப்போது அதர் தென் தட் இதுக்கு நடுவில் இருக்கிறதுக்கு எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நார்மலாக எப்பயும் போடுறது. அப்போ ஜெட்டுக்கு வந்து நம்ம என்ன போடுறோம் 2, நெக்ஸ்ட்டு ஏக்கு வந்து நம்ம என்ன போடுறோம் 1, நெக்ஸ்ட்டு ஈக்கு நம்ம என்ன போடுறோம் 4, நெக்ஸ்ட்டு ஐக்கு நம்ம என்ன போடுறோம் 6. ஸோ திஸ் இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபார் இட். ஸோ இங்கே வந்து வி ஆர் யூஸிங் கண்டிஷன் 3. கண்டிஷன் 3 இஸ் அப்ளைட். கண்டிஷன் 3 என்ன, ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் லெட்டர் கான்சோனண்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா வி வில் யூஸ் டெல்டா சிம்பிள் ஃபார் போத் தி லெட்டர்ஸ். ஸோ போத் தி லெட்டர்ஸ் போத் அப்படின்னு எழுதியிருக்கு. ஓகேவா? ஃபார் போத். அப்போது எம்முக்கும் டெல்டா போட்டாச்சு, கேக்கும் டெல்டா போட்டாச்சு. அப்போது நடுவில் இருக்கிற வேர்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே நம்ம நார்மலாக ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினில் போட்ட அதே இது தான் போடும். புரிஞ்சுதா? Hope you people got a clear understanding on it. Now we will work on question number 3. So question number 3 பாருங்க, they have asked the letters என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா U, F, once again U, F, E, Q, Y and O. ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு திங் எந்த கண்டிஷன் அப்ளை ஆகுது அப்படின்றத தெரியுங்க. ஸோ மொத்தம் நீங்கள் வந்து ஒரு இதுவும் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் 3 விஷயம் தான் கண்டுபிடிங்க. எய்தர் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன், அதாவது ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் என்ன, ஃபஸ்ட்டு கான்சோனண்ட்டாக இருக்குது, அதுக்கு பார்த்தா லாஸ்ட் லெட்டர் வவுல்ஸாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுவீங்க.
அப்புறம் செகண்ட் கண்டிஷன் என்ன, ஃபஸ்ட்டு வந்து இட் இஸ் அ வவல் அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் வவல் அப்படின்னா the code will be the same for the first one. ஃபஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் என்ன கோட் போட்டிங்களோ அதுதான் வரும். ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் ரெண்டுமே கான்சோனண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா டெல்டா தான் ரெண்டுத்துக்குமே போடுவீங்க. ஸோ நீங்கள் இது மூணுத்துமே அந்த கொஸ்டினில் எது அப்படின்ற ஃபஸ்ட்டு எந்த கண்டிஷன் அப்ளை ஆகுது அப்படின்றது இந்த கொஸ்டினுக்கு பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு. ஸோ டெல் மீ ஃபஸ்ட்டு எந்த கண்டிஷன் கொஸ்டின் நம்பர் 3க்கு அப்ளை ஆகுது அப்படின்றது சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். கொஸ்டின் நம்பர் 3க்கு எந்த கண்டிஷன் இஸ் அப்ளைங் அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு சொல்லுங்கள். So you can see a lot of people are giving answers, so make sure that you utilize this live session. Coding and decoding is one of the most important topics. That's the reason why I'm practicing it and giving a longer session. The reason is this. So first எந்த condition apply ஆகுது? Yes Kritika, your answer is correct. Second, it is having second condition. Second condition is applied. அப்போ இப்போ அப்ளை பண்ணி என்ன ஆன்சர்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் சட்டுன்னு. Very simply you can do these things, but one thing you should remember this code and decode. Code and decode condition தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா you can do this easily. ஓகேவா? Yes everyone, கண்டிஷன் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிங்க. அபிநயா, ஹேமலதா, great, you have found out the correct condition என்னன்னு. Now tell me the answer, work out the answer and tell me what will be the thing. Condition for second one என்ன, ஃபஸ்ட்டும் லாஸ்ட் லெட்டரும் வவல். ஆமாம், U வந்து it is a vowel and last letter O is a vowel. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், then both coded first letter, அதாவது both coded first letter அப்படின்னா ஃபஸ்ட் லெட்டருக்கு நீங்கள் என்ன கோட் போடுறீங்களோ அதே தான் வந்து லாஸ்ட் லெட்டருக்கும் நீங்கள் கோட் போடுவீங்க. அதாவது ஃபஸ்ட் லெட்டருக்கு நீங்கள் என்ன கோட் போடுறீங்களோ that will be the same for last one. Now tell me the answer for it. We still have only one more coding and decoding type. ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம வந்து 4 types பார்த்துருக்கோம். இன்னும் 5th ஒரே ஒரு டைப் இருக்குது, மிக்ஸ்டு லெட்டர் கோடிங். அதை பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா your coding types are completely over. And சில ப்ரீவியஸ் இயர் questions நம்ம போட்டுட்டு we can finish off the session. So make sure you be a little fast in answering so that we can do faster. Tomorrow we will do syllogism or we will do seating arrangement. So today let's complete coding and decoding completely. No Abhinaya, your answer is not correct. Put it properly and see. நான் உங்களுக்கு என்ன சொன்னேன், ஃபஸ்ட்டு லெட்டருக்கோட கோடை தான் நீங்கள் வந்து லாஸ்ட் லெட்டருக்கும் போடுவீங்கன்னு சொன்னேன், கரெக்டா? கண்டிஷனை ஃபஸ்ட்டு நல்லா ரீட் பண்ணிக்கோங்க. கண்டிஷனை ரீட் பண்ணாலே இட் வில் பி ரியலி ஈஸி டு டூயிங் தி சம். Read out the condition properly. Okay, Abhinaya, I will just work it out and show you all which one is the correct one.
Yes, Kritika, your answer is correct. So எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன். ஓகேவா? ஃபஸ்ட் திங் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணி அதை ஃபஸ்ட்டு முடிச்சிடும். ஸோ கண்டிஷன் என்ன, ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் லெட்டர் வவுலாக இருக்குது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் லெட்டருக்கு என்ன கோடு போட்டிருக்கோமோ அதே தான் லாஸ்ட் லெட்டருக்கும் நம்ம கோடு போடுவோம். ஓகேவா? அப்போ ஃபஸ்ட் லெட்டருக்கு என்ன கோடு வரும்? ஃபஸ்ட் லெட்டருக்கு சி தான் வந்து நம்மளுக்கு கோட், தட் இஸ் சி அப்படின்ற ஒரு சிம்பிள். ஓகேவா? திஸ் சிம்பிள். அப்போ வந்து ஒன் செகண்ட், அப்போது சீன் போட்டு இஃப் யூ புட் திஸ், the same thing will come for O also. The reason என்ன ஏன்னா this is the condition. கண்டிஷனில் நம்மளுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃபஸ்ட்டுக்கு என்ன வருதோ அதே தான் வந்து இட் வில் பி கோடட். ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் லெட்டர் வவுலாக இருந்தால் தென் போத் ஷுட் பி கோடட் ஃபார் ஃபஸ்ட் லெட்டர். ஃபஸ்ட் லெட்டருக்கு என்ன கோட் பண்ணுறீங்களோ அதை தான் நீங்கள் லாஸ்ட் லெட்டருக்கும் போடணும். ஓகேவா? ஸோ அப்போ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு எஃப்க்கு என்ன வரும் அப்படின்றத பாருங்கள். ஸோ எஃப்க்கு வந்து இட் இஸ் ஸ்டார். ஸோ அப்போ நம்ம எஃப்க்கு வந்து வி வில் புட் ஸ்டார். Okay, so star has been drawn for F. Just doing it. So after that E ke enna varum? It is 4. Next Q ke enna varum? It is 5, and for Y it is 7. That's all. Clear? Hope you people got it. First we applied the condition and then we put the நார்மலாக நடுவில் இருக்கிறதுக்கு மட்டும் நம்ம போட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் நம்பர் 4 ஒன்று போட்டுடலாம், பிகாஸ் உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும். டெல் மீ ஃபார் என் இ எம் டி ஒய் ஐ. Tell me now. Yes, Abhinaya, I hope you got it right. Yes. Okay. ஸோ இதுக்கு வந்து எந்த கண்டிஷன் இஸ் அப்ளைடு அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். எனக்கு 4th கொஸ்டினுக்கு எந்த கண்டிஷன் இஸ் அப்ளைடு அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு சொல்லுங்கள். Yes, Kavya, your condition is correct. So we will be applying the first condition for this. So first condition is applied. அப்போ எப்படி வரும் ஆன்சர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன? ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் இஸ் கான்சோனன்ட் and then the last letter is a vowel. So first letter வந்து it's a not a vowel, அப்போ it's a consonant, and last letter is a vowel. I is a vowel. அப்போ இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா we should interchange பண்ணணும். interchange அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் லெட்டரோட கோட் எடுத்து லாஸ்ட்டில் போகணும், லாஸ்ட் லெட்டரோட கோட் எடுத்து ஃபர்ஸ்ட்டில் போடணும். yes all your answers are correct. Let me write it. So நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னா எண்ணுக்கு வந்து என்ன கோட் அப்படின்னா 8. ஸோ 8 அப்படின்றத நம்ம என்ன பண்ணணும், we have to interchange it. அப்போ அது எதுக்கு போடணும், ஐக்கு தான் போடணும். ஃபர்ஸ்ட் லெட்டரோட கோடை எடுத்து நம்ம லாஸ்ட் லெட்டருக்கு போடணும். அப்போ ஐக்கு வந்து என்ன வரும், we will get 8. அப்போது செகண்ட், இப்போ ஐக்கு வந்து it will get 8. அப்போது
ஐக்கு 8 அப்படின்னா ஐயோட கோடு வந்து இங்கே வரும் எண்ணுக்கு. ஐக்கு என்ன கோடு 6. அப்போ அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இங்கே போடுவோம் 6. ஓகேவா? அப்போது ரிமைனிங் உள்ளதுக்கெலாம் we have to do the normal which நார்மலாக நம்ம இதிலலாம் என்ன பண்ணுமோ அதுதான். அப்போ ஈக்கு என்ன இருக்குது? we have 4. நெக்ஸ்ட்டு எம்முக்கு என்ன இருக்குது? we have 3. டிக்கு என்ன இருக்குது? we have hashtag. And for y we have finally 7. Done na? So first thing in condition based coding la என்னென்ன steps அப்படின்றத சொல்கிறேன். First thing ஒரு question கொடுத்தோனே for the condition based coding you should remember this code and decode ஓட table உங்களுக்கு தெரிஞ்சே ஆகணும். That is first thing. After knowing this table you have to know the conditions. ஸோ 3 கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட் கண்டிஷன், செகண்ட் கண்டிஷன் அண்ட் தேர்ட் கண்டிஷன் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கணும். ஸோ ஒரு கொஸ்டினை பார்த்தோன்னே என்ன கண்டிஷன் அப்படின்றது கண்டுபிடிக்கணும். ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் என்னென்னா ஃபஸ்ட் லெட்டர் வந்து கான்சோனண்ட்டாக இருக்கணும். லாஸ்ட் லெட்டர் வந்து வவுலாக இருந்தால் யூ ஹேவ் டு இன்டர்சேஞ்ச் இட். அதாவது ஃபஸ்ட் லெட்டர் இங்கே நம்ம போட்டோம்ல, ஃபஸ்ட் லெட்டரோட கோடு எடுத்து லாஸ்ட்டில் போட்டு லாஸ்ட் லெட்டரோட கோடு எடுத்து இங்கே போடணும். செகண்ட் கண்டிஷன் என்னென்னா ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் லெட்டர் ரெண்டுமே வவுலாக இருந்தால், ஸோ நம்ம எங்கே போட்டோம் அது இங்கே போட்டோம். தேர்ட் கொஸ்டின் ரெண்டுமே வவுலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு லெட்டரோட கோடை தான் நீங்கள் வந்து ரெண்டுத்துக்குமே போடணும். ஓகேவா? ஃபார் போத்து நீங்கள் எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள், ப்ராக்கெட்டில் போடுறேன். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு லெட்டரோட கோடை தான் எடுத்து நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டுக்கும் போடணும், லாஸ்ட்டுக்கும் போடணும். ஸோ யூக்கு என்ன கோடு போட்டிங்களோ அதை தான் எடுத்து நீங்கள் ஓக்கும் போட்டிங்க. கிளியரா? நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் கண்டிஷன் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு அண்ட் லாஸ்ட் லெட்டர் கான்சோனண்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அதுக்கு ரெண்டுத்துக்குமே வந்து டெல்டான்னு தான் போடுவோம் சிம்பிள். ஸோ அதை தான் இங்கே செகண்ட் கொஸ்டினில் போட்டோம். ஸோ ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் கோட் ரெண்டுமே வந்து we had what? We had consonant other than vowel word-ஆக இருக்கிறதுனால we have to put delta for both first and last. ஸோ ஹோப் உங்களுக்கு இந்த கண்டிஷன் பேஸ்ட் கோடிங் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். கிவ் மீ a thumbs up if you understood it in the live chat itself, so that I would have a track on how you people are performing. Yes, Kavya has given me a thumbs up. I guess she has understood it. Yes, Emalata has given a thumbs up. Yes, done. Yes, Kritika has also given. Okay, done. So now we are going to move on to the last part of the last type of the coding, which is the number 4th வரைக்கும் பார்த்தாச்சு. We are going to the 5th one. So 5th one என்ன அப்படின்னா it is your mixed letter coding. ஓகேவா? ஸோ உங்களுக்கு certain sentence கொடுத்துட்டு அதுலேருந்து they will ask you what is your coding. So we have 5 types of coding. The first one we saw the letter coding. The second one we saw is the number coding. The third one we saw is substitution coding. The fourth one we saw the condition based coding, and finally we have reached into 5th one, which is the mixed letter coding.
So let's see how we have to do for the mixed letter coding. Mixed letter coding is again important on கேட்டிங்க அப்படின்னா sometimes they will ask, but mostly substitution coding you have to focus on substitution coding because that is like the most asked one. ஸோ உங்களுக்கு இந்த மிக்ஸ்டு லெட்டர் கோடிங் வந்து உங்களுக்கு 2 டைப்ஸில் வரும். எய்தர் நியூமரிக்கலாக வரலாம் ஆர் ஆல்ஃபபெட்ஸ். ஓகேவா, நியூமரிக்கலாக வரலாம் or you will be getting it through alphabets. So or alphabets ஆ வரல அப்படின்னா alphabets in the sense words. ஓகேவா, உங்களுக்கு alphabets போடுறதுக்கு பதில் I put it as words. Okay, words ஆ வரலாம், இல்லை it's a mix of both. ஓகேவா, third one is a mix of both. So this is 1, this is 2, and this is a mix of 1 and 2. ஓகேவா, புரிஞ்சுதா? So you will be having it like that. So here I will just give you all one example so that you will understand it clearly and then we can proceed with that. Just a second. Okay, so okay, I will give you an example. So condition based அப்படின்றது தெரியணும் அப்படின்னா they will itself questionல வந்து which combination correctly represents the group அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டின் வரும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா it will mostly condition based. அந்த மாதிரி கேட்பாங்க. கண்டிஷன் பேஸ்ட்னா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் உங்களுக்கு சப்ஸ்டியூஷன் காமிச்சேன் பார்த்தீங்களா, சப்ஸ்டியூஷனில் இஃப் ரெட் இஸ் கோடட் அஸ் திஸ், இஃப் க்ரீன் இஸ் கோடட் அஸ் எல்லோ, அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா இட்ஸ் a சப்ஸ்டியூஷன் பேஸ்ட் கொஸ்டின். ஓகேவா, புரிஞ்சுதா கீர்த்திகா? ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ ஹேவ் டு see is அது வந்து உங்களுக்கு வந்து கொஸ்டினில் வந்து கிவ் மீ தி காம்பினேஷன் கரெக்ட்லி அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஓகேவா, காம்பினேஷன். ஸோ ஃபோர்த் ஒன்னுக்கு வந்து காம்பினேஷன், கிவ் மீ தி காம்பினேஷன் கரெக்ட்லி அப்படின்றத நம்மளுக்கு கேட்பாங்க. காம்பினேஷன் கரெக்ட்லின்ற மாதிரி கேட்கும் போது இட் இஸ் ஆல்ரெடி டீலிங் வித் யோர் கண்டிஷன் பேஸ். அண்ட் ஃபார் யோர் சப்ஸ்டியூஷன் பேஸ்ட் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். இஃப் திஸ் ஒயிட் இஸ் கோடட் அஸ் ரெட், ரெட் இஸ் கோடட் அஸ் க்ரீன், அந்த மாதிரி நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சோம். Now let's go to the mixed letter coding. So in the mixed letter coding வந்து normally we tend to get confused about mixed letter coding, but I will just tell you how easily you can find out the mixed letter coding. Okay, so here I have an example. So question number 1. Okay, va? Bli ni si. Okay, va? Bli, ni and C. This is coded as what அப்படின்னா where are you அப்படின்னு கோட் ஆயிருக்கு. ஓகேவா, where are you அப்படின்னு கோட் ஆயிருக்கு. ஓகேவா, செகண்ட் லைனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நீ, டிம். ஸோ தீஸ் ஆர் லைக் ஜஸ்ட் கோட்ஸ். ஓகேவா, இது வந்து எந்த மீனிங்கும் கிடையாது. நீ, டிம், சி. ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கொடுத்தாலே இட் இஸ் ஆப்வியஸ்லி மிக்ஸ்ட் லெட்டர் கோடிங் அப்படின்றது தெரிஞ்சிடும். நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் போதே தெரிஞ்சிடும் திஸ் டைப் ஆஃப் ஃபார்மேட் கம்ஸ் அண்டர் இந்த டைப் ஆஃப் கோடிங் அப்படின்றது. அப்புறம் ஊ ஆர் யூ. ஓகேவா, ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க கொஸ்டின். இதில் நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா வாட் இஸ் தி கோட். ஸோ இங்கே எழுதுகிறேன் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா வாட் இஸ் த கோட், what is the code
for where அப்படின்ற வேர்டுக்கு இதில் வந்து எது வந்து கோட் அப்படின்றது கேட்டிருக்காங்க. டெல் மீ தி ஆன்சர். ஸோ லெட் மீ கிவ் யூ ஆப்ஷன் ஸோ தட் உங்களுக்கு வந்து ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கும். ஆப்ஷன் ஏ வந்து இட் இஸ் நீ. ஆப்ஷன் பி வந்து இட் இஸ் ப்ளீ. ஓகே. ஆப்ஷன் சி வந்து இட் இஸ் டிம். ஆப்ஷன் பி வந்து ஆப்ஷன் டி வந்து இட் இஸ் சி. ஓகே. ஆப்ஷன் ஏ நீ, ஆப்ஷன் பி ப்ளீ, ஆப்ஷன் சி டிம் அண்ட் ஆப்ஷன் டி இஸ் சி. எஸ் கிருத்திகா, யுவர் ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட். ஆப்ஷன் பி தான் வரும். எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றத சொல்கிறேன். வெரி சிம்பிளாக நீங்கள் பார்க்கலாம். பாருங்கள், இதில் வந்து நம்மளுக்கு வேர் அப்படின்றது தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அப்போது நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், வேரோட டேரெக்டாக, ஸோ இது வந்து வேர் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு டேரெக்டாக என்ன இருக்குது, ப்ளீ. பட் இதை தவிர்த்து யூ ஹாவ் அனதர் வே ஆஃப் டூயிங் இட் ஆல்சோ. இதை தவிர்த்து நீங்கள் வேறு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம், லைக் டேரெக்டாக வேருக்கு ப்ளீ அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். பட் சம்டைம்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி டேரெக்டாக லைக் வேருக்கு நேராக, தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டு வேர்டாக வந்து ப்ளீ அப்படின்றது கொடுக்காம இருந்தாங்கன்னா இதுக்கு வேறு ஒரு மெத்தட் இருக்குது நம்ம கண்டுபிடிக்குது. அது எப்படி அப்படின்னா, உங்களுக்கு காமனாக ஒரு வேர்டு வந்து கொஸ்டினில் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள், ஆர்யூ அதுக்கப்புறம் நீசி அப்படின்றதுலாம் வந்து காமனான வேர்ட்ஸ். கரெக்டாக? அப்போ ஆருக்கு வந்து தே ஹவ் புட், ஆருக்கு வந்து நீ அப்படின்றது போட்டிருக்காங்க. கரெக்டாக? அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், அந்த ஆருக்கு வந்து நீ போட்டிருக்கிறது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து சர்க்கிள் பண்ணி வச்சுப்போம். ஓகே. அண்ட் தென் யூக்கு வந்து என்ன போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா சி. தீஸ் ஆர் லைக் தி காமன் வேர்ட்ஸ். அதனால் இதெல்லாம் நம்ம வந்து விட்டோம் அப்படின்னா ஃபைனலி வி வில் ஹேவ் வேருக்கு வந்து ப்ளூ அப்படின்றது, வி வில் ஹேவ் ப்ளீ அப்படின்றது இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு யூ கேன் ஃபைண்ட். ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் டேரெக்டாக யூ வில் ஹேவ் சம்டைம்ஸ். பட் அந்த மாதிரி டேரெக்டாக கொடுக்கல அப்படின்னா இந்த காமன் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் யூ ஹேவ் டு கேன்சல் இட். அண்ட் தென் இஃப் யூ சியும் வந்து போயிடும். அப்போ தென் இஃப் யூ சி அப்படின்னா யூ வில் ஹேவ். ஸோ இதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வேருக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்குது, ப்ளீ தான் இருக்குது. ஓகேவா? டன்னா? யூ கேன் சூஸ் இட் லைக் திஸ். புரிஞ்சுதா? I hope you people got a clear understanding on this. ஸோ கோடிங் அண்ட் டீகோடிங் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸை வந்து சிம்பிளாக தான் கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? கோடிங் அண்ட் டீகோடிங் பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரீவியஸ் இயர்லலாம் தே ஹேவ் ஆஸ்டஸ்ட் சிம்பிளி ஒன்லி. ரொம்ப கேட்கல. பட் டேட்டா சஃபிஷியன்சியில் சில டைம் வந்து அந்த சப்ஸ்டியூஷன் கோட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, லைக் திஸ் ஒன். இந்த சப்ஸ்டியூஷன் கோடிங் வந்து டேட்டா சஃபிஷியன்ஸில் நிறைய தடவை கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? டேட்டா சஃபிஷியன்ட் நீங்கள் வந்து இங்கே குவான்ஸ்லேயும் லாஜிக்கல் ரீசனிங்லேயும் என்ன படிக்கிறீங்களோ அதுதான் வந்து உங்களுக்கு டேட்டா சஃபிஷியன்சியில் கேட்பாங்க. கரெக்டுங்களா? ஸோ நீங்கள் இங்கே ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்கனாலே யூ கேன் ஈஸிலி டூ இட் ஓவர் தேர். டன். ஸோ அதை வந்து சப்ஸ்டியூஷன் கோடிங் ஃபார் டேட்டா சஃபிஷியன்சி நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க. அண்ட் உங்களுக்கு சில கொஸ்டின்ஸ் வந்து ப்ரீவியஸ் இயரில் கோடிங் அண்ட் டீகோடிங்கில் லைக் ரிப்பீட்டடாக சிலதெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க. அதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி போட்டாச்சு. லைக் நம்ம லைவ் செஷன்லேயே ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு முன்னாடி நம்ம கிராஷ் கோர்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது 2 குவான்டிடேட்டிவ் ஆஸ் வெல் அஸ் லைக் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் சொல்லிட்டு வி டிட் 2 வீடியோஸ், பார்ட் 1 அண்ட் பார்ட் 2ன்னு சொல்லிட்டு அதில் வந்து யூ ஹேவ் இட். ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் நாட் சீன் தட் ப்ளீஸ் கோ செக் தட் அவுட். தட் வீடியோ வில் பி ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல். ஓகேவா? ஸோ எனி மோர் டவுட்ஸ் இன் டுடேஸ் செஷன்? இன்றைக்கி எடுத்த செஷனில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? வி ஹவ் டேக்கன் 5 கான்செப்ட்ஸ். தட் இஸ் ஃபஸ்ட் ஒன்லேருந்து 5th ஒன் வரைக்கும் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா இப்போயே சொல்லுங்கள். ஐ வில் ஒர்க் இட் அண்ட் ஷோ இட் டு யூ. Students, please be interactive in the session so that I would know that you people understood the session.
Yes, Kritika, I've taken verbal. Already verbal we have completed synonyms, antonyms, spot the error அதெல்லாம் முடிச்சாச்சு. நீங்க வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல I have given you the link. டிஸ்கிரிப்ஷன்ல செகண்ட் லிங்க் பாருங்க. செகண்ட் லிங்க்ல I have given you the entire playlist of TANCET. அதில் வந்து நீங்கள் போய் செக் பண்ணுங்க. Verbal ability I have already done. So please go check out the description. Descriptionல second link, first linkல வந்து how to prepare for TANCET MBA 2025 இருக்கும் அந்த link. Second linkல the entire playlist, TANCET ஓட full playlist அதை click பண்ணீங்க அப்படின்னா you will have a full crash course-உம் இருக்கு, and then you have other TANCET videos also. So whatever videos you want to study in TANCET, you can go and check in that link. சரியா? So one of the most repeated previous year question, அது வந்து நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன், லைக் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ்லாம் நான் ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேன், பட் ஸ்டில் ஐம் கோனா ஜஸ்ட் டேக் இட் ஸோ தட் இஃப் சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து தெரியல அப்படின்னா கூட we can work it out. Okay, so now we are going to do the previous year questions. So this is like the repeated question because 2024லையும் வந்தது repeated questions. Okay, so we will do few of that and then wind off the session. Done? So now these questions are like really simple ones which are being asked continuously. Okay, so punctual அப்படின்ற word punctual. If punctual is written as எப்படி written ஆயிருக்கு அப்படின்னா 47819 then tell me for Luna. லூனாக்கு என்ன வரும்? வெரி சிம்பிள் கொஸ்டின். டெல் மீ. So this has been asked in 2024 and 2020 கூட they have also asked this question. So tell me quickly, 2020 கேட்டிருக்கு, 2024 கேட்டிருக்கக்கூடிய previous year question. So that is why I am saying it's a repeated question. Tell me quickly what will be there for Luna. So now we are doing the previous year questions. டக்குன்னு லூனாக்கு என்ன வரும்ன்றதை சொல்லுங்க. Yes, Kritika. Yes, you are right. Very simple question. So இங்கே வந்து நம்மளுக்கு என்ன இந்த ஆல்ஃபபெட்டுக்கு என்ன நம்பர் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை தான் நம்ம இங்கே எழுதுவோம். ஸோ எல்லுக்கு இங்கே வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 5ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ இங்கே 5 போட்டு. யூக்கு இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 7ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ we are going to put 7. என்னுக்கு இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 8ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ we are going to put 8. ஏக்கு இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 6ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ we are going to put 6. So the correct answer for this code is 5786. Clear? Very simple question. Let's move on to the second question. Again a repeated question. If reason is coded as REASON. Reason is coded as 5 and believed believed is coded as 7, then what is for government? இப்போ கவர்மெண்ட்டுக்கு என்ன வரும் அப்படின்றது தான் கொஸ்டின். Government. So tell me quickly, this is also very simple, nothing to do. Just check out the code and tell me quickly.
Yes, Kavya, yes, Krutika, your answers are correct. 9 is the correct one. So, how did we get 9? ஸோ வந்து இங்கே ரீசனுக்கு ஃபஸ்ட்டுன்னு பாருங்கள். ரீசனுக்கு பாருங்கள் 1 2 3 4 5 6 இருக்குது. ஸோ 6 லெட்டர்ஸ் வந்து அவங்க வந்து எப்படி கோட் பண்ணியிருக்காங்க, 5ன்னு கோட் பண்ணுவாங்க. அது எப்படி கோட் பண்ணியிருக்காங்க, 6 minus 1 கோட் பண்ணால் தான் இட் வில் பி 5ன்னு நம்மளுக்கு வரும். ஸோ அப்போ அதே ஃபார்மேட் தான் வந்து தே ஹவ் யூஸ்ட் இட் ஃபார் பிலீவ்டு ஆல்சோ. பிலீவ்டுக்கு எவ்வளோ லெட்டர்ஸ், நம்பர் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் 1 2 3 4 5 6 7 8 லெட்டர்ஸ் இருக்குது. இப்போ அந்த 8 லெட்டர்ஸ் வந்து 7ஆக வந்திருக்கு அப்படின்னா இட் வில் பி 8 minus 1. The same thing for government. கவர்மெண்ட்டுக்கு எத்தனை நம்பர்ஸ் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் இருக்குது, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. அப்போது 10 minus 1 will be giving you what, 9. Done na? So we got the answer as 9. Okay va? Any more doubts? So in the punctual and luna அப்படின்னு இருக்குல்ல, இது வந்து it is a, let me write the previous year. ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் என்னென்னு எழுதிறேன், பிகாஸ் நிறைய பேர் அது வந்து எந்த இயர்ன்னு கேட்பீங்க. 2024 உங்களுக்கு கேட்டிருக்காங்க, தட் இஸ் லாஸ்ட் இயர், அண்ட் 2020லையும் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் லாஸ்ட் 5 இயர்ஸ் கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சில டைம் இந்த மாதிரி ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின்ஸ் வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. கரெக்டாக? ஸோ ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின்ஸ் வரதுக்கான சான்சஸ், தேர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் சான்ஸ் ஓவர் இட். தட் இஸ் த ரீசன் ஐ எம் ஆஸ்கிங் யூ ஆல் டு செக் ஃபார் 5 இயர்ஸ் லைக் 5 இயர்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சடனாக திடீர்னு வந்து அந்த ப்ரீவியஸ் கொடுத்த கொஸ்டின்ஸை வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொடுத்த கொஸ்டின்ஸை அப்படியே உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. தட் இஸ் வை ஐ எம் ஆஸ்கிங் ஆல் டு செக் தி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின். ஸோ இது வந்து அது இந்த கொஸ்டின் இஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் இஸ், திஸ் இஸ் 2020 அலோன். ஓகேவா? 2020 ஓட question. Now let's move on to next question. So we will see the next previous year question. So next previous year question நம்ம எதை பார்க்குறோம் அப்படின்னா, again it's a 2024 ஓட question, a very easy one only. So mostly coding and decoding பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரீவியஸ் இயர்லலாம் they have asked very simple questions தான். ஸோ நீங்கள் வந்து ரொம்ப பயப்பட தேவையில்லை. ஸோ இது வந்து question number 3 that we are working out now. So if dare is coded as, dare வந்து எப்படி கோட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, it's coded as 1083. Then fate is coded as, எப்படி கோடாக இருக்கு, fate is coded as 2093. Then what will be for fair அப்படின்றதுக்கு என்ன கோட் அப்படின்றது தான் question. Now tell me, fairக்கு என்ன வரும், fairக்கு என்ன வரும், fair is coded as, what will be for fair, tell me quickly. எஸ் எஸ் காவ்யா, எஸ் கிருதிகா, யுவர் ஆன்சர்ஸ் ஆர் கரெக்ட். ஸோ அப்போது நம்மளுக்கு எஃப் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும். ஸோ எஃப்க்கு வந்து என்ன போட்டிருக்காங்க, 2 அப்படின்றத போட்டிருக்காங்க. அப்போ எஃப்க்கு 2 போட்டுடுறோம். நெக்ஸ்ட்டு ஏக்கு இங்கே என்ன போட்டிருக்காங்க, 0 அப்படின்றது போட்டிருக்காங்க. இதுலேயும் ஏக்கு 0 தான் போட்டிருக்காங்க. இதுலேயும் ஏக்கு வந்து they have put a 0 only. அப்போது we have to put 0 for this also. So 1 second. So 1 minute. Let me
எஸ். ஸோ இஃப் நம்ம வந்து ஏ முடிச்சாச்சு, சாரி எஃப் முடிச்சாச்சு, ஏக்கு வந்து தே ஹவ் புட் 0 ரைட்டா, அப்போது நம்ம 0 போட்டுக்கலாம் இங்கே. அதுக்கப்புறம் ஆருக்கு வந்து என்ன போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா தே ஹவ் புட் 8, இப்போ இங்கே 8 போடலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஈக்கு என்ன போட்டிருக்காங்க அப்படின்றத பாருங்கள். ஈக்கு தே ஹவ் புட் 3. ஸோ த சேம் திங் இஸ் ஓவர் இயர், 3 தான் போட்டிருக்காங்க ஈ. ஸோ ரெண்டுத்துக்குமே. ஸோ அப்போது 2083 இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். டன்னா for the question. So Kirtika, I have solved 2020. ஸோ இங்கே பாருங்கள் 2020ல் வந்த 2 கொஸ்டின் கோடிங் அண்ட் டீகோடிங்கில் 2020ல் வந்த 2 கொஸ்டின் ஐ ஹவ் சால்வ்ட். ஓகேவா? 2019ல் they have not asked any coding or decoding. So ஓகேவா? 2019ல் கோடிங் டீகோடிங் கேட்கல, 2020ல் கேட்டிருந்தது நம்ம போட்டாச்சு. And 2021 they have not asked coding and decoding. Clear? Okay, you are asking me to solve the entire question paper, right? Okay, and the mari session I will keep it. So before the mock test I will do it. As I told Kavya, நான் உங்களுக்கு முதலே சொல்லியிருக்கேன் that minimum 5 question papers you have to see. I would say 5 question papers stronger you should have covered it. If you have covered 5 question papers stronger, if you have done now, you have a strong base. Then you can check on the other question papers. But 5 years is very important. ஏன்னா அதில் வந்து repeated questions வரதுக்கான chances அதிகமாக இருக்குது. So those things you have to know. And அதுக்கப்புறம் வர கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எல்லாமே, அதுக்கு முன்னாடி வர கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஏன் ஐ வுட் சே நாட் டு சி அப்படின்னா, இது வந்து அவுடேட்டடாக இருக்கும். அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறது இட் வில் பி மோஸ்ட்லி ஆன் தி 5 years பேசிஸ் தான். ஸோ 5 years கம்பல்சரியாக பார்த்துருங்க. அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது ஜஸ்ட் ரெஃபர் 2 years, தட்ஸ் ஆல். 5 years இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். டன்? ஓகே. ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸும் we have completed for today's session. We did 3 questions in previous year because அது தவிர்த்து for last 5 yearsல they do not have anything. So today's session, whoever has joined for today's session, I can see a lot of repeated names. Thank you very much for joining this session. It was a very interactive session. For every question you people were answering it. So answer panna ellarkume very much thank you. So thank you for the entire session, and this session went really well. Like concept first நம்ம பார்த்தோம், what are the 5 types அப்படின்றது we saw that, and then we moved on to the examples. Like ஒரு conceptக்கும் we saw the examples, and then finally we saw the previous year questions which were there. So I guess you people got a complete package for logical reasoning under coding and decoding. Now I guess if you have seen this entire video live session, you will be thorough with your coding and decoding. Give me a thumbs up if you guys got this session meaningful. Give me your feedbacks in the live chat box. Give me your feedback for this particular session because I'm getting feedback for every session. So make sure you post your feedback in the live chat. Whoever has attended the session, given me the answers for the session. So please post the feedback. So the session went really good. I felt a lot of people were answering the session. So please give me the feedback.
And then if you have any more doubts regarding TANCET MBA 2025, please tell me. I will complete the doubt clearing session and then we will wind off the session. Done? And நிறைய பேர் வந்து ஒரு entire question paper எடுத்து போடுங்கன்னு கேக்குறீங்க. That I will do it soon, so don't worry. Any more doubts or shall we wind off this session? Give me a thumbs up, and your feedback is very important. Please post it. Then we can. As I can see, as Kritika has given me some feedback. Yes, previous year questions we are doing in every session, and reasoning I am doing it like from today. We have started reasoning. We did today coding and decoding. Tomorrow we will be doing analogy. Then we have blood relation is very important, so we will do blood relation tomorrow. So tomorrow please join for blood relation. Evening we will be doing blood relation. So tomorrow evening at this time by 7:30ish or 7 to 7:30ish vechukongala. So on the time we will be doing blood relation, and morning there will be a small session for analogy theriyumla. So we will do analogy morning. Okay, morning please join the session because nariya per morning session join panna maatikringa. Today morning also I did a session on time and work, so many did not join. So I would ask you all to please join the session because live sessions are the sessions where you can just clear your doubts. Yes, Kavya has given a feedback. Yes, thank you very much, Kavya. So I can see repeated people giving me answers. It's a very great thing. So morning time it will be by either by 11 to 12. Within that I will start the session. Mostly it will be on 11 or 11:30ish. That's all. Okay va, innik morning நம்ம start பண்ணோம், but not a many people came for the live session. So tomorrow at least I would ask everyone to join the session because it will be really good. Live session எதுக்காக வைக்கிறோம் அப்படின்னா, the reason is you have to clearly doubts then and there, like chat box you have to clear it so that you are getting benefit out of the session. So I can see a lot of people are focusing on logical reasoning. Yes, logical reasoning is the easiest part that you can quants if you feel like quants when it's not coming dramari, if you think, then obviously go for logical reasoning. It will really help you. Logical reasoning will help you gaining a lot of marks. So tomorrow morning we will do analogy பொறுத்த வரைக்கும் there is not a big concept analogy la. So analogy is very simple, but yet you people need to know it how we have to do அப்படின்றது analogy. So we will do analogy and then we will move to evening la we will be doing blood relation. Done na? Blood relation will be evening. And then we will follow up with other reasoning topics. Clear? So hope today's session was a meaningful one. Yes, yes Kirtiga, tomorrow morning we will be having a live session. Okay va? Okay, reasoning when compared to your aptitude, reasoning is a little bit lesser. Like for example, நீங்க 60% quantitative aptitude கேட்டாங்க அப்படின்னா 40% reasoning கேட்பாங்க. ஏன்னா reasoning is a topic which you can get a lot of scores. Like easy scoring na reasoning தான். சரியா, உங்களுக்கு வந்து பேலன்ஸாக like 50% quants 50% reasoning அப்படின்னு கேட்பாங்கன்னா there is not a big chance on that. But they will be asking you all like in a very கொஞ்சம் quants அதிகமாக இருக்கும் when compared to reasoning. ஏன்னா reasoning is a scoring area. So அதனால தான் they will ask very little bit. But still you can score it, right? So adanale you can obviously attend it, right? So I hope all your doubts are cleared. So people who joined today's session, you would obviously have gained a lot of knowledge regarding reasoning, under which we did coding and decoding.
So any more doubts, or shall we wind off? So please join tomorrow morning session. We are going to do analogy, and followed by evening session will be blood relation. Done? So make sure you are focusing on your preparation point alone. Don't divert yourself. So preparation is very important. So give your full focus. Done? Okay. So if you have not subscribed Accounts with Aish YouTube channel, make sure you subscribe Accounts with Aish YouTube channel. Like the session if you liked it. So like பண்ணுங்க, and யாரெல்லாம் TANCET MBA 2025 எழுத போறாங்களோ அவங்க எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்க, so that logical reasoningல coding and decoding எப்படி போடணும் அப்படின்றது they would also know. So share the live session. We are doing 35 days of crash course. We are in the 10th day of the session. So please make sure that you share this with your friends, so that they will also join the session and they will also gain a lot of benefits. So for the playlist, the entire playlist in the description box, second link, it's there. Please go check it out. And thank you for watching for today's session. Hope all your doubts are cleared. We'll see you in my next session, which is tomorrow morning. Please join the session tomorrow morning. It will be a little short only because we are going to do analogy only. So we will finish off that, and evening we will be having the blood relation, which is the most important topic. Blood relation will be coming in both in the data sufficiency also. Okay, so thank you for watching. We'll see you in my tomorrow.